This So conference will now be recorded. guys, you all are aware of these connections, right? DC motors interfacing with 8051, and for that 4 conditions we are going to connect 4 buttons. By using these buttons we are going to control the 4 conditions, okay, which we completed yesterday. Fine. Let me make the connections. Go to P, pick the device or microcontroller 8089C51. Double click this, select this, and L293D. 293D. This is a motor driver, okay, and button, SPST button, okay, and last one is motors. Motor, yes, active simple DC motor. Fine. Select our microcontroller, place it on the workspace. Let me zoom this. Fine. Guys, I know you all are aware of these connections, and take this L293 motor driver. Yeah, motors. You have to tell me the hexadecimal value for the first condition what we have taken in yesterday. Okay. Fine. Terminal mode, ground. You have to connect the common ground, and we discussed everything in yesterday's class. And power supply for VSS and VS. Completed. Fine. Antena? Yeah. So these are the connections, and for this we are going to connect buttons. Okay. We are going to take 4 buttons. Okay. For this terminal mode, common ground for this. Fine. Guys, I hope you know this button concept, right? So if I run this, okay, if I run this, so here logic 1 is applied. If I press this button, logic 0 is applied. It means that if button is equal to 0 ante button 0 aithe first condition apply avvali. I hope you know about this, right? Which comes under which method of buttons? Pull down or pull up? Could you please respond? Pull down method or pull up method? So you are applying logic 0 to make a 2 motors rotate in forward direction, right? So button press cheste ante button logic 0 iste first condition apply avvali, 2 motors rotate in forward direction, right? So logic 0 ivvali, which comes under pull up method. Pull down method lo logic 1 apply ivvali, okay na? Don't forget this. Here button
లాజిక్ 0 అప్లై, లాజిక్ 0 ఇస్తే, which means that if button is equal to 0 అయితే first condition should get supply, right? Else if second button, else if second condition, else if third condition, like that. Okay, we'll write in the code, it will be very clear for you while writing a code. Fine guys, can you please tell me the hexadecimal values, what for first condition? నిన్న చేసిన హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూస్ గుర్తున్నాయా? గైస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. నిన్న చేసిన హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూస్ రాసుకున్నారా, అసలు గుర్తున్నాయా? ఎస్ కిరణ్, కెన్ యూ పోస్ట్ ఇట్ దేర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఫర్ ఫస్ట్ కండిషన్ 2 motors? యా గుడ్. 0x1d for 2 motors rotate forward. 0x2e 0x2e for 2 motors rotate in reverse. అండ్ 0x1a వచ్చేసి దేనికి, సెకండ్ మోటార్ ఫార్వర్డ్. 0x18 is for second motor in forward. Last hexadecimal value for 0x06 is for first motor in reverse. Okay, fine. So we'll write a code for button interfacing. Okay, fine. Hash includes reg51.h. This is our header file. Hash includes reg51.h and hash define motor is connected to port 3. Guys, ఇవన్నీ నిన్న మనం చూసేసాం. ఓకే, yesterday's class we discussed all these steps, and from here s bit button b1 is equal to ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసాం? సో హార్డ్వేర్ port, right? Let me stop this. So first button b1 is connected to port 1 pin number 0, like that. Port 1 pin number 1, all these 4 buttons we have to declare in the hardware declaration. Water is for port 2, sir. Good, Praveen. Fine. S bit b1 is connected to button b1 is connected to port 1 pin number 0, right? Port 1 pin number 0, like that. S bit button b2 is connected to port 1 pin number 1. S bit b3 is equal to port 1 pin number 2, and final button S bit b4 is equal to port 1 pin number 3. Clear? Our hardware part is clear. And now void main is the main function. Now our condition, if జాగ్రత్తగా చూడండి, if button b1 is equal to 0, button b1 0 అయితే motor should be rotating forward, 2 motors rotate in forward direction, right? First condition apply అవుతుంది. 0x1d clear? లేదంటే else if button b2 0 అయితే
button B2 0 అయితే motor should rotate in second condition like 0x 2e 2e. else if button B3 is equal to 0 అయితే motor should rotate in 0x18 0x18. Clear? And last condition is else if B4 button B4 is equal to 0 అయితే motor should rotate in 0x06. Fine. Last condition else. So if ఈ four conditions apply కానప్పుడు, if these four conditions are not working, else motor should be off. 0x00. Fine. This is our simple code. So guys, if you clearly observe, header file, hardware part, for motor we declared port 2, for buttons we have taken port 1. This is our hardware part, main function. If button B1 is equal to 0 అయితే first condition should apply. Else if button B2 0 అయితే second condition apply, as like remaining 2. Okay, if these four conditions are not working, else motor should become off. Fine. So you'll close it. This is all about the code, and we'll go to this keel. Open your keel microvision 5 or 4 and go to this project, new microvision project. I'll place it in here. I have to place in buttons. I want to place it as motors, keel, LED, traffic lights. In traffic lights, I want to place it as button. Save. 8089C51 is our microcontroller, and select it, click on OK, target. Okay, so save this in our traffic lights called button.c. button.c extension of .c is mandatory, and add this for the source group, add existing file to the source group. In traffic lights button, add close. Fine, our task is completed, and go to this code, Control C and paste it in here. Control B. Let me build this. So we got 0 errors and 0 warnings. Go to this target one, right click on this, options for target one, change the clock frequency 0.0592 megahertz. Go to output, create hexa file. Okay, you must and should click the rebuild button because hexa file should get created. Yes, go to this microcontroller. No, little bit back. Double click on this, choose the path plays a key role, desktop, keel, traffic light slow button.hex. Fine, change the clock frequency here 11.0592. 11.0592. Yes, if you run this. So initial guy, if you are not using all these four buttons, initial condition is motor is in off. Two motors is in off condition. See, for example, if I make a third condition, okay, for third condition we connected third button, right? So if I press this, the third condition, it means that the motor rotating in forward direction. Second motor rotates in forward direction. Clear? As like remaining, if I release this and the motor stops working, as like if you take the first condition, two motors rotate in forward direction, and as like four condition rotates in reverse direction motor.
Clear? These are the conditions applied for the button. Fine. So I'm going to give you 5 minutes. Please complete it. Meanwhile, let me take the screenshots of this. Desktop embedded systems batch 12 day 5. Day 5. In this is the first pick. Clear? Let me go to the scale. Fine. Guys, if you are done with this, please respond in chat box. If you are not done with this, okay, you can continue. Right? Okay, Kiran. I'll go forward, okay? So next task is like relay interfacing with 8051 microcontroller. Okay, relay interfacing with 8051 microcontroller. Guys, what is a relay? What is a relay?
relay, can anybody, whatever you know about this relay, you can tell me. Kiran, can you? Sushma, can you respond? Kumari, what is the relay? Relay switch, exactly. That's good. It acts as a switch, correct? Jaysri, you are correct. Okay, so I'll write the definition here because it will be very clear for you. Relay acts as an electromagnetic switch, clearly. Okay, relay acts as an electromagnetic switch. It is used to switch the high voltages or high currents by using the low power circuit. Remember this. Okay, while writing the definition, you'll get a clear idea. Relay acts as an electromagnetic switch. Okay, so relay, it is used to switch the high voltages. Sir, you are writing the definition, you are not telling how it works. I'll tell you. Okay, so it is for our understanding purpose, I'm writing the definition. Okay, relay acts as an electromagnetic switch. It is used to switch the high voltages or high currents by using low power circuit. So guys, remember, see, for example, in the protest, if I want to connect any lamp, okay, if I connect any lamp, obviously ga ఇప్పుడు మనం if you observe in our houses, okay, ఒక ట్యూబ్ లైట్ వెలగాలంటే obviously 230 volts power supply is needed. See, for example, ఇప్పుడు మన మైక్రో కంట్రోలర్ ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుంది? 5 volts DC పవర్ సప్లై ఉంటుంది. ఎక్స్టర్నల్ గా we need to connect a పవర్ సప్లై. సో పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేస్తాం. పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేసినప్పుడు పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేసి రిలే ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తాం. we take this relay to connect the power supply for a lamp. ఓకే, సో వీటన్నిటిని డ్రైవ్ చేయడానికి ఒక ట్రాన్సిస్టర్ యూస్ చేస్తాం. ఆ ట్రాన్సిస్టర్ NPN ట్రాన్సిస్టర్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో మన మైక్రో కంట్రోలర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక ల్యాంప్ ని మనం వెలిగించాలంటే ఆబ్వియస్లీగా వీ డోంట్ నీడ్, మనకేంటంటే ఇక్కడ ఉన్న 5 volts DC పవర్ సప్లై అయితే ఖచ్చితంగా సరిపోదు. వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై. ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై విల్ బి కనెక్టెడ్ త్రూ ఎ రిలే. సో అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? NONC కండిషన్, NONC కండిషన్, నార్మల్లీ ఓపెన్ టు నార్మల్లీ క్లోజ్డ్. మామూలుగా ఏంటంటే మనం బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు నార్మల్లీ క్లోజ్ కోసం, నార్మల్ గా ఓపెన్ లో ఉంటుంది ఇనిషియల్ గా. ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ద బటన్, నార్మల్లీ ఓపెన్ నార్మల్ క్లోజ్ కోసం. ఇక్కడ మనం రిలేకి పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేస్తాం ప్లస్ 230 volts. 230 volts రిలేకి వెళ్ళి, రిలేలో మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే 230 volts మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ లోకి వెళ్తుందో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ద్వారా అక్కడ ల్యాంప్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డ్రైవ్ ది హై వోల్టేజెస్. సో ఇప్పుడు 230 volts ఒక ల్యాంప్ కి ఇవ్వడానికి మనం రిలే అనేది ఒక రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటాం. సో బై యూజింగ్ దిస్ రిలే వీ కెన్ ఆపరేట్ ద ల్యాంప్, రైట్? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేస్ ఉంటాయి, డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లిఫ్ట్ లో ఒక వోల్టేజ్ ఆఫ్ రిలే వాడతారు. లైక్ వాటర్ మోటార్స్, ఆటోమేటిక్ వాటర్ మోటార్స్ లో ఒక టైప్ ఆఫ్ రిలే వాడతారు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేస్ ఆర్ దేర్. 12 volts, 30 volts, 50 volts, 100 volts. Okay, different types of relays ఉంటాయి. బట్ విల్ కనెక్ట్, whenever you connect a power supply, రిలేలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ద్వారా, మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ ద్వారా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ 230 volts మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ద్వారా ఇఫ్ యూ ప్రెస్ దిస్ బటన్, నార్మల్లీ ఓపెన్ నుంచి నార్మల్లీ క్లోజ్ కి వచ్చి దెన్ ద ల్యాంప్ విల్ గ్లోస్. దిస్ ఈస్ హౌ ద రిలే విల్ వర్క్స్. వీటన్నిటిని డ్రైవ్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ కాల్డ్ NPN. ఓకే, so while designing this in a Proteus, you'll get a clear idea. Okay, I will show you ఇంకా కొంచెం క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది అనమాట. ద కాంపోనెంట్స్ రిక్వైర్డ్ నేను రాస్తాను ఇక్కడ, కొంచెం కాంప్లెక్స్ కనిపిస్తుంది. రిక్వైర్డ్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి, ఫస్ట్ వన్ ఆబ్వియస్లీగా మన మైక్రో కంట్రోలర్ AT89C51. సెకండ్ వన్ బటన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆపరేట్ విత్ దిస్ బటన్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ NPN resistor, ఓకే, విచ్ అపోజెస్ ది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. ఎందుకంటే మనం 230 volts ఎక్స్టర్నల్ గా మనం ఇస్తున్నప్పుడు మన మైక్రో కంట్రోలర్ కి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా, సర్క్యూట్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మనం రెసిస్టర్ ని వాడతాం. రెసిస్టర్ ఏం చేస్తుంది? అపోజెస్ ది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్, కంట్రోల్ చేస్తుంది అన్నమాట.
ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ప్లే అయ్యే కీ రోల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి NPN ట్రాన్సిస్టర్. NPN transistor, which is this NPN transistor used to drive the total circuit. Okay, fifth one relay. Fifth one relay, as like sixth one lamp. మనం ఇప్పుడు lamp ని glow చేస్తాం. These are the components which we are going to use, right? So let me open this Proteus and yes, button ఉంది కాబట్టి directly go with resistor, RES. Okay, resistor, and go to this keyword called NPN transistor. If you type NPN, okay, there is a device called a generic NPN transistor. This is the one, right? Double click on this, select this, and NPN transistor resistor. Next is a relay. Select this relay and lamp. Okay, so this is a lamp. Fine, these are the components required for us, and let me connect the button first. And obviously it should be grounded. Fine, so now our task will begin now. Okay, where is the resistor? Resistor should be connected. Whatever the port you want to choose, you can choose, it's your wish. I'm going to take this port 2 only. Okay, and second one is NPN transistor. Fine, and relay should be connected here, and lamp should be connected here. Fine, so port 2 pin number 0. So these are the connections, guys, don't confuse. Okay, next one is go to terminal mode. Ground should be connected for NPN transistor. This is okay. This is grounded. This is power supply. Different types of relays are there. We are going to use this 12 volts. Double click on this, type plus 12 volts of relay. Okay, here we need to connect a power supply of 230 volts. Double click on this, plus 230 volts. Okay, so let me check this whether it works or not. Yeah, power supply is done. So guys, ఇప్పుడు మన టాస్క్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే, అంటే ఇక్కడ నేను లాజిక్ 0 ఇస్తే, if you observe here relay, ఇప్పుడు నార్మల్ కండిషన్ ఏంటి? NO కండిషన్, అంటే నార్మల్లీ ఓపెన్డ్ కండిషన్. ఓకే, హియర్ నార్మల్లీ ఓపెన్ కండిషన్ ఇస్ అప్లైడ్ ఇనిషియల్ గా. సో ఇప్పుడు నేను బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఈ నార్మల్ ఈ ఓపెన్ కండిషన్ నుంచి నార్మల్లీ క్లోజ్ కండిషన్ లోకి వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి 230 volts పవర్ సప్లై అనేది రిలేలోకి పాస్ అవుతుంది. రిలేలోకి పాస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ ఉంటుంది, ఒక ఐరన్ తో కానీ లేదంటే కాపర్ తో కానీ మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ పవర్ సప్లై ఇచ్చాక మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవడం వల్ల ఇక్కడ నార్మల్లీ ఓపెన్ నుంచి నార్మల్లీ క్లోజ్ లో కనెక్షన్ వస్తుంది కదా. దెన్ దిస్ బై యూజింగ్ దిస్ విత్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ దిస్ ల్యాంప్ విల్ గ్లోస్. ఇది మన టాస్క్. Okay, here NPN transistor ఎందుకు వాడాము? which is used to drive this total circuit. Okay, resistor ఎందుకు వాడాము? 230 volts పవర్ సప్లై ఇస్తున్నాం కాబట్టి మైక్రో కంట్రోలర్ కానీ లేదంటే డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఈ రెసిస్టర్ వాడడం వల్ల ఇట్ హెల్ప్స్. ఓకే, విచ్ అపోజెస్ అ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్, అంటే ఎన్ని ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఈ రెసిస్టర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి. దిస్ రిలే ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్విచ్ హై వోల్టేజెస్ ఆర్ హై కరెంట్స్ బై యూజింగ్ ది లో పవర్ సర్క్యూట్. ఓకే,
సో ఇక్కడ మనం వాడేది 5 volts DC పవర్ సప్లై. బట్ వీ వాంట్ టు మేక్ ఎల్ఈడి ల్యాంప్ ఆన్, ఇట్లా ఎక్స్టర్నల్ గా రిలే యూజ్ చేసి పవర్ 230 volts పవర్ సప్లై తీసుకొని రిలేలోకి పంపించి, దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేస్ తీసుకుంటాం. లైక్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఓన్లీ 12 volts, 50 volts will be there, 100 volts will be there. Okay, 150 depends upon our requirement. లిఫ్ట్ లో ఒక టైప్ ఆఫ్ రిలేస్ వాడతారు. ఓకే, పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ లో ఒక టైప్ ఆఫ్ రిలేస్ వాడతారు. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పిన్స్, అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న రిలేని బట్టి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పిన్స్ విల్ బి దేర్, లైక్ 7 pins, 9 pins, 5 pins, అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేస్ ఉంటాయి. ఫైన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డన్ విత్ దిస్ హార్డ్వేర్ పార్ట్, ఐ విల్ రైట్ ఎ కోడ్, వెరీ వెరీ స్మాల్ కోడ్, చాలా చిన్నది. బటన్ ప్రెస్ చేస్తే నార్మల్లీ ఓపెన్ చేసి నార్మల్లీ క్లోజ్ లోకి రావాలి, అంతే. నార్మల్లీ క్లోజ్ లోకి రావాలి. రిలే షుడ్ బికమ్స్ ఆన్. ఫైన్. Let me write a code. I'll come back to you. I'll come back to this Proteus. Very small code. Let me write it there. This is our header file. Hash includes reg 51.h and s bit. Button is equal to port 1. Button port 1. ఏది కనెక్ట్ చేసాం? Pin number 2. Pin number 2. Relay S bit relay is connected to port 2, pin number 0. Fine. Void main, చాలా చిన్న కోడ్. Void main if button is equal to 0 అయితే, అంతేగా, బటన్ కండిషన్ అదేగా, relay should becomes on. Relay should becomes on. Else relay should becomes off. Clear? If button is equal to 0, relay becomes on, else relay becomes 0. This is our small code. And let me open this skill, go to this project. Guys, I'll give you time and I'll show you how to connect the relay also. Please hold on. Okay, go to this skill and in button concept, I'm going to save it in button. Okay, I'm going to save it as a relay. Save 8089C51. All these process you all are aware of this. Double click on this, right click on this. Okay, go to the target. Go to file, save it as button logo. Save this relay.c. Save. Add existing file to this. Where it is, relay, add, close. Fine. So we can directly copy the code here, Control C, and in kill you can directly write this Control V. Build this. Obviously you'll get 0 errors because a very very small code. Go to this target 1, right click on this, options for target 1, change the clockwise 11.0592, and don't think that I'm going fast, ఎందుకంటే ప్రాసెస్ అంతా మీకు తెలుసు కాబట్టి. And rebuild this. Go to this Proteus, go to the Proteus, double click on this. You have to change the path where I kept it in this button లో relay.hex. Fine. ఇప్పుడు మనం రన్ చేసి చూద్దాం how it works అసలు. చూడు ఇప్పుడు if you observe very clearly guys, కండిషన్ ఏంటి, నార్మల్లీ ఓపెన్ లో ఉంది, మనం 230 volts పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేసాం. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ దిస్ బటన్, లాజిక్ 0 వల్ల నార్మల్లీ ఓపెన్ నుంచి నార్మల్లీ క్లోజ్ అయింది. సో పవర్ సప్లై విల్ ఫ్లోస్ ఇంటూ ద రిలే. రిలేలో మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ ఉంటుందిగా, అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ జనరేట్ చేస్తుంది, దానివల్ల ల్యాంప్ అనేది గ్లో అవుతుంది. సో మనం
పెద్ద circuits ni by using this microcontroller we are going to operate by using relay అనేది ఒక reference గా తీసుకొని we are doing all this stuff. Fine. ల్యాంప్ అక్కడ గ్లో అయింది. క్లియర్? Control C and Control V. Guys, I pasted the code in the chat box. You can go through that. White paper. This is how the relay will works. Jayashree, have you done this? చేసావా? Have you done this? No sir. ఏమి? ఎందుకు చేయలేదు? Very cute. Sushma, are you doing? I hope you are operating in 2 devices. You are doing, I think so. కుమారి లహరి కిరణ్ చేస్తున్నావా? లక్ష్మి షేక్ ఆసిఫ్ అలీ చేయలేదా? ఫైన్. What happened, guys? No.
ల్యాప్టాప్స్ ఎట్లా లేవా ఎట్లా ల్యాప్టాప్ నో ప్రాబ్లం, నో వరీస్, you can go ahead with the class, no problem. కిరణ్ చేస్తున్నావా? ఓకే 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 ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నో ప్రాబ్లం, నో వరీస్. If anybody done this, please respond in chat box. కిరణ్ చేస్తే I'm going to give the presenter. కిరణ్ ఒకసారి షేర్ చేయి స్క్రీన్ సరిపోద్ది. How to change the yeah guys, don't forget to change the power supply. Like ఇక్కడ ఏంటంటే +12 సప్లై ఇవ్వండి, ఇక్కడ +230 సప్లై ఇవ్వండి. యా ఏం లేదు, డబుల్ క్లిక్ చేయి దానిపైన సరిపోతుంది. చూడు ఇప్పుడు నేను చూడు, లెట్ మీ స్టాప్ దిస్. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేసి you'll get a string here you can directly give the +12 volts. సింపుల్, +12 volts ఇవ్వండి. ఫర్ దట్ ఇక్కడ కూడా +200 డబుల్ క్లిక్ చేసి +230 volts. పవర్ సప్లై కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదంటే ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, అది మర్చిపోమాకండి. స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవాలి. This is a task for us. కిరణ్ అయిపోయాక ఒకసారి నాకు చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ చేయి, ప్రజెంటర్ ఇస్తాను, స్క్రీన్ షేర్ చేయి. ఓకే.
మీకు ఎప్పటి నుంచి కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది maximum, like after completion of this sem, or like the college is started for you? Any information? Jan 2nd, okay. December anta kuda ledha aithe, okay. Because depends upon your college only, we have to go for అందుకని అడిగాను. January 2nd అంటే ఓకే, much of time ఇస్తే ఓకే. గైస్ ఇక్కడ ఎవరన్నా ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు ఉంటే యూ కెన్ అప్రోచ్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి, లేదా కాల్ సెంటర్కి అలా కాల్ చేయండి. లేదంటే ఐ హోప్ దెర్ ఇస్ ఎ డ్రైవ్ ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్, ఐ థింక్ సో. ఏపీఎస్డిసి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి డ్రైవ్ పంపిస్తుంది అనుకుంటాం, ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే. ఇఫ్ ఎనీబడి హాస్ దేర్, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి. 2020-21 పాస్ అవుట్స్, ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్. యా, 21 పాస్ అవుట్, అవును. ఇంటి పాస్ అవుట్ ఒకసారి ఏపీఎస్ఎస్డిసిని కాంటాక్ట్ అయితే maybe they'll give a clear idea about the drive and the training, all this stuff. What went wrong? Connections జాగ్రత్తగా చూడు, సంథింగ్ ఉంటుంది. సో ఫైన్, ఓకే. లెట్ మీ గివ్ యూ ద ప్రెజెంటర్. సార్ షేర్ చేయి, నేను చూద్దాం ప్రాబ్లం ఏంటో. ఓకే ఓకే. కిరణ్ చూడు, ఇచ్చా చూడు, ప్రెజెంట్ ట్రై చేయండి. నిమిషం ఆగు. కోడ్ రాసావా? Button is equal to 0, relay will become else relay becomes off. ఓకే, ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది? ఒకసారి ప్రొటెస్ట్ లోకి రా, రన్ చేయి. హెక్సా కోడ్ డంప్ చేసావా? ఒక నిమిషం, హెక్సా కోడ్ డంప్ చేసావా? డబుల్ క్లిక్ చేయి. క్లిక్ అని ఓకే, రన్. కొట్టు, ఎప్పుడు కొట్టు. సార్ రిలే స్విచ్ క్లోజ్ కావటం సార్.
Just 12 volts. What happened? Port to pin number 0 కి ఇచ్చావా ప్రోగ్రామ్ లో చూడు. కోడ్ ఓపెన్ చేయి, స్టాప్ చేసి కోడ్ ఓపెన్ చేయి. పోర్ట్ టు పిన్ నెంబర్ 0 కే. బటన్ ఇది ఇక్కడ ఓకే. ఏంటి ఎక్కడ ప్రాబ్లం? 0 ఎర్రర్స్ 0 వార్నింగ్స్ హెక్సా కోడ్ క్రియేట్ అయింది. ప్రోటీఎస్ ఓపెన్ చేయి. జూమ్ చేయదన్న ఒకసారి, కొంచెం బ్యాక్ రా, కొంచెం జూమ్ చేయి, ఇంకా అంటే పోర్ట్ 1 పిన్ నెంబర్ 2 button is connected to +2 volts +2 another tables. ఏమో కాంపోనెంట్ అన్న మార్చావా? కాంపోనెంట్ ట్రాన్సిస్టర్ మార్చినట్టున్నావు. ట్రాన్సిస్టర్ ఒకటి కొద్దిగా డౌట్ ఉంది సార్. అదే నేను ఒకసారి కాంపోనెంట్స్ ప్రోటీస్ ఓపెన్ చేసి చెప్తా. అంటే లైక్ డివైస్ ఇక్కడ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్, ఎన్పిఎన్ కొట్టు, ఎన్పిఎన్ కింద చూడు, జనరిక్ ఎన్పిఎన్ బైపోలర్ ట్రాన్సిస్టర్ చూడు. అది కాదు 1 సెకండ్. ఇక్కడ సార్ కాదు నాన్న, నువ్వు ఒకసారి కీవర్డ్స్ లో నేను చెప్తాను. కీవర్డ్స్ లో అక్కడ ఎన్పిఎన్ అని టైప్ చేయి. ఇప్పుడు ఎన్పిఎన్ టైప్ చేయి, నీకు క్లారిటీగా చూపిస్తాను. వచ్చిందా చూడు, కింద లాస్ట్ లో ఏం కదిలించమ్మా, కిందకి వద్దు. ఎన్పిఎన్ డివైస్ కింద చివర జనరిక్, అది తీసుకో, అది తీసేసి ఇది పెట్టు దాని ప్లేస్ లో. ఇది కాదు, ఇదేనా? ఇది కాదనుకుంటాను. ఇది కాదు ల్యాంప్ కింద చూడు, ల్యాంప్. అది కాదు కిరణ్. ఓకే సార్. అది డిలీట్ చేసేసి తీసేసి ఇక్కడ చూడు, ల్యాంప్ కింద ఎన్పిఎన్ ఉందిగా, ల్యాంప్ కింద. అది కాదు నాన్న, ల్యాంప్ కింద. కాదు నాన్న, సెలెక్ట్ చేసుకో, అది ప్లేస్ చేయి. ఇప్పుడు కనెక్షన్స్ ఇవ్వు. సో కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళడం వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది. ఫైన్, ఓకేనా? ఇప్పుడు ప్రెస్ చేయ, బటన్ ప్రెస్ చేయి. ఆన్ అయిందా? సార్ రిలే స్విచ్ క్లోజ్ అవుతుందని బల్బ్ ఆన్ కొట్టున్నా సార్. బల్బ్ ఆన్ అవ్వట్లేదా సార్? ఫ్లో అవుతుంది అయితే. అలాగే ఉంది మౌస్. మళ్ళీ నా కాంపోనెంట్ మార్చామని డౌట్ కొడుతుంది అంతే. లే 12 volts అదే, బటన్ అదే. సార్ ఎవరో కామన్ పెట్టారు, RL1 230 volts ఇవ్వాలి కదా అని కామన్ పెట్టారు. ఏంటి ఏం పెట్టారు? RL1 230 volts. ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసాం కదా, 230 volts. కాదు అది 12 volts. మనం తీసుకున్న రిలే 12 volts. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్టర్నల్ గా ప్లస్ 230 volts ఇచ్చాం.
నార్మల్లీ ఓపెన్ చేసి నార్మల్లీ క్లోజ్ కి అయితే వస్తుంది, కానీ పోర్ట్ టు పిన్ నెంబర్ 0 బటన్ 0 వేస్తున్నావు, బానే ఉంది. ఒకసారి ఇది ఓపెన్ చేయి, పోర్ట్ టు పిన్ నెంబర్ ఇది ఓపెన్ చేయనన్న కోడ్. పోర్ట్ టు పిన్ అక్కడ రిలే క్యాపిటల్ పి యూస్ చేసేవా స్మాల్ పిన్ అన్నది? అది క్యాపిటల్ రిలే, క్యాపిటల్ పిఎస్ స్మాల్ పిఎస్ రెండు ఒకటేగా? సార్. అదే అదే అదే. పోర్ట్ టు పిన్ నెంబర్ 0 ఒకసారి ఫ్రెష్ గా కనెక్ట్ చేస్తాను. కాదు కాదు ప్రోటీస్ ఓపెన్ చేయి, ప్లస్ 230 volts ఇచ్చేవుగా నువ్వు. పవర్ సప్లై మీద క్లిక్ చేయి, ఇటు సైడ్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పవర్ సప్లై. ప్లస్ 230 volts సరిపోద్ది. ఒకసారి నువ్వు ఇంకోసారి ట్రై చేయి. 12 volts L1 సార్ మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను. ఒకసారి ట్రై చేయి, తీసేయాలి. మళ్ళీ ట్రై చేసి రాకుండా మెసేజ్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే. ట్రాన్సిస్టర్ గ్రౌండెడ్. ఎందుకు రాను, ఎందుకు అసలు అవ్వట్లేదు అది? ల్యాంప్ గ్లో అవ్వాలి. సరే ఒకసారి ఓపెన్ అయితే వస్తుంది, కానీ సరే ఒకసారి నువ్వు కనెక్షన్స్ తీసేసి ఇంకోసారి ట్రై చేయి కిరణ్. మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి ట్రై చేయి. ఒక్క నిమిషం ఉండు. రిలే ఆధార్ వన్ చార్జ్ రిలే అనేది అర్థం కాలేదు. సుష్మా ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయి. సార్ మీరు పెట్టింది ఒక రిలే సార్, అన్న పెట్టింది వేరే రిలే సార్, అందుకని. అవును సార్. ఓకే ఓకే, మేబీ అదే కాంపోనెంట్ చేంజ్ చేయండి. కీవర్డ్స్కి వెళ్ళు మన కిరణ్, ఒకసారి కీవర్డ్స్కి వెళ్ళు. రిలే టైప్ చేయి, RELAY. అది కింద లాస్ట్ లో ఉంది యాక్టివ్ యానిమేటెడ్ రిలే మోడల్. అది అది క్లిక్. అది కాదు అది కాదు పైది. అది కాదు నేను అది కాదు, పైది పైది. అది అది తీసి వరే వరే మాకు చిన్నగా టైం, ఏం ఇబ్బంది లేదు. సార్ వర్కింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సుష్మా. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే fine. Okay guys, we'll stop the class here. We'll stop the class here. Tomorrow we'll discuss, we'll go with 7 segment. Okay, రేపు కూడా 10 కి స్టార్ట్ చేస్తున్న క్లాస్. Tomorrow we'll see the 7 segment keypad interfacing with
కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, we'll continue the class for tomorrow. Fine.